Now let's have a look at this little horn power, Da pogledamo u silu malog roga, who has the audacity to think to change God's law. Daniel 7:25. koji po Danilu 7.25 pomišlja da promeni vremena i zakone. Now, which law is he very interested in changing? Za koji on to zakon posebno zainteresovan da ga menja? Remember the Sabbath day to keep it holy. 6 days shalt thou labor and do all thy works, but the seventh is the Sabbath of the Lord thy God. Seća se dana od odmora da ga svetkuje, 6 dana radi i svršuj sve poslove svoje, a 7. je dan odmor, svet Gospodu Bogu tvojemu. Not the first, not the third, not the second, Ne the prvi, seventh. treći ili drugi, već 7. dan. You shall not do any work in it, Nemoj raditi ni jednog posla, because in 6 days God made the heavens and the earth. jer je za 6 dana stvorio Gospod nebo i zemlju. And he blessed the Sabbath day. I blagoslovio je dan od odmora. So remember that it was a sign, a mark, Sećate se, dan od odmora bio je znak and that he was refreshed. i oni su trebali da budu osveženi. So the Sabbath was God's mark. Dakle, to je bio Božji znak. What does it mean to have a mark Šta or a to sign znači da imate na sebi znak or a seal? ili pečat? Well, a seal or a sign or a mark Dakle, ili pečat, znak, deals with the authority of the lawgiver. govori o vlasti onoga koji uspostavlja zakon. So if the government wants to enact a law, Ako vlada želi da sprovede izvestan zakon, then the seal of the state must go on it. onda na njega treba bude stavljen pečat države. And only then is it a valid law. I tek tada se on smatra zvaničnim zakonom. So a seal has certain components, just like King George's seal had over here. Tako da svaki pečat ima izvesne komponente kao i pečat kralja Đorđa. And the 10 commandments get their authority from the seal. I 10 zapovesti dobijaju svoju vlast od pečata koji je na njih stavljen. Remember in Deuteronomy it tells us that the Lord delivered to me 2 tablets of stone written with the finger of God. Ako se sećate u drugoj Mojsijevoj knjizi, Mojsije kada silazi s pločama zakona kaže da mu je Bog dao 2 kamene ploče gde je Bog svojim prstom ispisao zakon. So important, God wrote them himself. Jako je važno da ih je Bog sam zapisao. And his seal is in the heart of the law. A njegov pečat je u samom srcu zakona. There it is. Remember the Sabbath day to Evo keep it ga. holy. Sećaj se dana od odmora da ga svetkuješ. And now let's find the seal. A da vidimo sad sam pečat. The Lord made the heavens and the earth. Bog je načinio nebo i zemlju. That's the seal. To je pečat. The Lord, Yahweh, that's the name of the Gospod, lawgiver. Jahve, to je ime onoga koji izdaje zakon, zakonodavca. He made them, he's the creator, On ga je sačinio, on je stvoritelj. and it has the jurisdiction, which is heaven and earth, the sea and all that in them is. Ima i područje njegove jurisdikcije, nebo i zemlja, sve. So you see the Lord, the creator, and the jurisdiction, heaven and earth. Njegov naslov, Bog, stvoritelj, a nebo i zemlja su jurisdikcija, područje jurisdikcije. So the whole of the 10 commandments Dakle, celokupnih 10 zapovesti is only valid because of this commandment. vredne su i dakle na njih je stavljen pečat verodostojnosti zahvaljujući ovoj zapovesti. Give you an example. Da vam dam jedan primjer. I'm going to write 10 laws that the people of Yugoslavia must keep. Ja ću sada napišem 10 zakona koje ljudi u Jugoslaviji treba da drže. And I sign it, Valter Fajt, I potpišem Valter Fajt, professore, čak stajem i profesor whoever, clack, clack, clack. i kogod, šta god da sam još. And I send it to all of you. I svima vama pošaljem taj zakon. And what are you going to do? I šta ćete vi da radite? You're going to look at it and say, this man's gone totally mad. Pogledat ćete, rećete, ovo je stvarno prolupao. And you're going to throw it in the waste paper basket and laugh at I me. I'm an bacit idiot. ćete u đubre smejući se. Right? That's what you're Ili going to do. tako? Tako biste uradili. Your president writes a law, or your prime minister, or whatever. Ako vaš predsjednik ili premijer And he says everybody must keep it, and he signs, president. i kaže svi treba da ga se drže, potpiše i kaže tamo predsjednik. His name.
imenom, Yugoslavia, whatever, not ever, Serbia, Srbija čak više Montenegro, whatever. Srbija i Crna Gora, šta god. And he gets the police to watch that everybody does it. I ima i policiju da bude siguran da će svako da sprovede taj zakon u delo. You'd probably keep it, right? Sigurno biste se držali zakona, zar What's ne? the difference between him and me? A kakve je razlike između njega i mene? He has the title, he's the president. On ima titulu, on je predsjednik. He has the jurisdiction, On ima jurisdikciju, and he has the vlast authority. i vlast. So his law counts, mine counts for nothing. Njegov zakon ima snagu, a moj nije ničem. So you see, the whole of the Ten Commandments are only valid because of the Sabbath commandment. Dakle, vidite, celokupnih 10 zapovesti su vredne za Bog zapovesti, zahvaljujući zapovesti o danu od odmora. That means the Sabbath commandment is the law of authority. Dakle, znači da je ova zapovest o danu od odmora zakon koji daje ovlašćuje celokupan zakon. So it's not the day, it could have been any day. Nije u pitanju dan, može da bude bilo koji. But God chose the seventh day. Ali Bog je izabrao da to bude 7. dan. And he says the seventh day is the mark of my authority. I kaže, 7. dan je znak moje vlasti. Keep it, Držite ga. and you are acknowledging me as the one who sanctifies you. I time obznanjujete da sam ja onaj koji vas posvećujem. Let's go back in history. Da se vratimo u istoriju. Let's go to Germany. I like that example. Hajdemo u Nemačku, volim taj primjer. Adolf Hitler rules, Vlada Adolf Hitler and he writes a law. i piše izvestan zakon. He says, I want to know who in Germany is behind me. Želim da znam ko u Nemačkoj nije sa mnom, ko je protiv mene. On Wednesday, 12 o'clock, Ili ko me sledi. Who is behind me? Who's my follower? who is my followers? Yeah. Tačnije, želim da znam ko me sledi, ko je moj sledbenik. Oprostite. Wednesday, 12 o'clock, U sredu u 12, everybody out on the streets and shout, Heil, whatever. svi da izađu na ulice i da viču Heil ili šta već. How many of the German people would have appeared on the street? I koliko bi se Nemaca pojavilo na ulicama? Just about all of them. Otprilike svi. Because they're scared of the SS, right? Jer su isprepadani SS trupama. Oh, Hitler was so excited, he sends the same law to Russia. On je bio toliko uzbuđen i ponesen ovim da je isti zakon poslao u Rusiju. How many of the Russians appear on the street? A koliko su Rusa izašli na ulice? None. Why? Možda nekoliko. He was a ruler, he had the authority. On je bio vladalac, on je imao vlast. What didn't he have? A šta nije imao? The jurisdiction. Jurisdikciju na tom He teritoriju. didn't control Russia, right? Nije kontrolisao, Rusija nije bila pod njegovom kontrolom, zar ne? Oh, I get so excited, I make my own law and I say, hey, everybody in Germany, you come out on Tuesday and say that I da I'm the sam greatest. ja ponesen tim primjerom napisao, izađite vi svi utorak sad u Nemačkoj i marširajte ako ste moji sledbenici. Now the day has become a clash of authority. I sada postoji znači 2 dana gde se sudaraju interesi. Of course, he has the power and the authority, so he wins. A naravno on je taj koji ima moć i vlast, tako da on pobeđuje, a ne ja. But what if it was somebody a little bit higher than him? A šta da je bio neko malo veći od njega? Let's make it personal. Da to učinimo ličnim. Let's say, for example, my wife divorces me. She has freedom of choice. She can Na do it. primjer da moja žena hoće da se razvede od mene jer ima slobodu izbora da to učini And she takes the children. i uzme sa sobom decu. And I have visitation rights. A ja imam pravo da ih viđam. And every Wednesday, my day for the kids. I svaka sreda je moj dan za decu. And she marries some ugly, cauliflowered, horrible, buck-teeth other person. I ona se uda za nekog tamo odvratnog And he says to my kids, you must obey your mother. i kaže moj deci morate slušati svoju majku, Don't stay out too late. Don't watch bad things on television. nemojte ostajati dugo napolju, nemojte gledati ružne stvari na Do I have a televiziji. problem with that? Jel ja imam problema s takvim njegovim stavom? No. Ne. But then he says, Ali onda kaže, and I am the new authority in your life. ja sam nova vlast, novi autoritet u vašem životu. And your father says he gets you on Wednesdays? A vaš otac tvrdi da vas on izvodi sredom. I say no.
a ja kažem ne I može. am the new authority in your life. Ja sam nova vlast u vašem životu. Do I have a problem with that law? Jel sad imam nekih problema sa tim zakonom? Yes, big problem. Naravno, veliki problem. I'd probably go and visit him and knock on the door Možda bih otišao u posetu, zakucao bih na vrata, and grab his nose uhvatio ga za njegovu nosinu and see if I can get some red stuff out of there. i da bi pokušao da odatle poteče nešto crveno. So what was the problem? It was just a day. Pa čekajte, koji je sad problem? Pa to je bilo samo pitanje dana. It wasn't the day, you see. Vidite, nije bilo samo pitanje dana, It was my authority. već pitanje mog autoriteta, moje vlasti. You see the point? Razumete li suštinu? Now, what if there were two people in your country that claimed to be president? A šta kada bi postojala dvojica u vašoj zemlji koji tvrde da su predsjednici And they both put their seal on a law. i obojica stave svoj pečat na zakon, And then there was a test of authority. a onda imamo test vlasti? Well, you see, now the day is not so the issue, it is the authority that's important. Znači, nije važan dan koji će oni proklamovati u tom zakonu, već vlast, ko ima vlast. So God's seal contains his name, his title, and his territory. Dakle, Božji znak ima njegovo ime, titulu i teritoriju nad kojom vlada. And then he says this very interesting thing in Deuteronomy. A zatim kaže zanimljivu stvar u petoj knjizi Mojsijevoj, Regarding his law. po pitanju njegovog zakona. He says, bind them for a sign upon your hand, Vežite ih kao znak na svoju ruku and they shall be frontlets between your eyes. So i neka vam budu počeonik, znači na čelu, među očima. in Exodus he says the same thing. A u drugoj Mojsijevoj kaže istu stvar. He says it is a sign To je znak. upon your hand and a memorial between your eyes. Znak na vašoj ruci i uspomena ili sećanje među vašim očima. That the Lord's law may be in your mouth. Tako da Božji zakon bude u vašim ustima. So what did the Jews do? I šta su Jevreji radili? They wrote out the commandments, Napisali su zapovesti stuck them on their forehead, i prikačili ih sebi na čelo and hung them around their hand. i nosili obešene na ruci. Job done. I završili su Do you posao. think that's what God had in mind? Da li mislite da je to ono što je Bog imao na umu? Go to Israel, they do it today. Idite u Izrael, oni rade nešto slično i danas. Unbelievable. Neverovatno. God wanted them to understand, to have it here in their head, Bog je želeo da oni razumeju, da ga imaju tu u glavi, njegov zakon, and to act accordingly. i da delaju u skladu sa tim zakonom. God is not interested in ceremonies, he's interested in what's in the heart. Bog nije zainteresovan za ceremonije, već za ono što je u srcu. So you see, God has a law. Dakle, vidite, Bog ima zakon, The sign of his authority is the Sabbath, znak njegove vlasti i moći je dan od odmora and it is the seventh day, i to je 7. dan, because he said so. jer je on tako rekao. Now, why does the Christian world keep Sunday? A zašto onda hrišćanski svet drži nedelju, Which is the first day? koja je 1. dan? That's very confusing. To je stvarno zbunjujuće. Let's ask Webster's International Dictionary. Da pitamo međunarodni Websterov rečnik, Because this day was anciently dedicated to the sun or its jer je worship. u stara vremena ovaj dan bio posvećen suncu ili obožavanju sunca. So it's sun worship. Dakle, to je obožavanje sunca. Here's another one, Schaff's Encyclopedia, Schaffherzer. Evo još jedna enciklopedije ovog It autora. says, Dies Sunday is Dies Solis of the Roman calendar, Kažu da je to dies solis rimskog kalendara, dan sunca, day of the sun, dan sunca, being dedicated to the sun, koji je posvećen suncu. first day of the week. 1. dan sedmice. That's strange. Čudno. Sabbath, a Hebrew word Sabat. signifying rest. Jevrejska reč koja označava odmor. Sunday was a name given by the heathens to the first day of the week. Nedelja je dan ime koje je dano od strane neznabožaca prvom danu nedelje. Because they worship the sun.
jer su oni obožavali sunce. So here, one encyclopedia after the other tells us that this is very strange. Jedna za drugom enciklopedija nam govore da je ovo neobično. What does the dictionary say about seventh day? Šta rečnik kaže o 7. danu? It says Saturday, seventh day of the week. Subota, 7. dan sedmice. Well, you see, there was this power that we spoke about last night Vidite, to je bila ona sila o kojoj smo sinoć govorili, that would get power over all peoples and kindreds and tongues. koja će uzeti vlast nad svim plemenima, jezicima i narodima. And he would force the whole world, I on će ceo svet primorati, both small and great, velike i male, rich and poor, bogate i siromašne, free and bond, slobodnjake i robove, to receive a mark. da prime znak. Now he's going to use another power to do that, but we haven't got time for that On tonight. će koristiti drugu moć da ovo ostvari, ali nemamo sad vremena da o svemu tome govorimo. In their right hand or in their foreheads, I taj znak će primiti na desnu ruku ili na čelo. that no man might buy or sell, Tako da niko ne može kupiti niti prodati, save he that had the mark or the name of the beast or the number of his name. osim onog koji ima ime zveri ili broj imena njezina. So here is another power that has a mark. Dakle, evo još jedne sile koja ima svoj znak. And it must be on the forehead and or the hand. I taj znak mora biti na čelu That's ili na desnoj very ruci. interesting. Nije li to zanimljivo? Remember that the Roman Catholic Church in the Roman Decretalia said Ne zaboravite da Rimokatolička crkva u svojoj dekretaliji tvrdi that he can pronounce judgment in contradiction to the rights of nations, da on može izricati osude ili presude koji su u kontradikciji sa pravima naroda, to the law of God zatim koji su u kontradikciji sa Božjim zakonom and man. i ljudskim. He doesn't even have to listen to the apostles On ne mora čak ni apostole da posluša. because he's their superior. Zapravo poslanica apostolske jer im je on nadređen. So here's another lover, Evo još jednog boyfriend, lover. Evo još jednog dečka, ljubavnika, who's saying, I'm the new authority in your koji life. kaže ja sam nova vlast u tvom životu. I can change your law. Mogu da promenim tvoje zakone. He can change Tvoj zakon. God's law. Znači, Very interesting. on može promeni Božje zakone. Now listen to Zanimljivo. what Pius said. He said, the Pope Čujte has šta power Pije to change kaže. times, Papa ima vlast, silu da menja vremena, to abrogate, get rid of laws, da menja zakone and to dispense with all things, even the precepts of Christ. i da se u sve ovo meša, čak i u Hristove zakone. Who made the Sabbath? Ko je načinio dan od odmora? Jesus. Hristos. Here's a power that Isus. says, whatever he did, I can get rid of it. A ova sila kaže što god je on načinio, ja se toga mogu otarasiti. Here's another quote from Pope Nicholas. Evo od pape Nikolasa, citat. The Pope's will stands for reason. Papina volja postoji sa razlogom. He can dispense above the law and of wrong make right. On je iznad zakona i može ono što je pogrešno da učini pravim, By correcting and changing laws. time što će menjati i korigovati zakone. And if you ask them, what is the Sabbath day? I ako ih pitate koji je dan od odmora, They haven't got a problem. They say Saturday is the Sabbath oni day. nemaju nikakav problem s tim. Oni kažu subota je taj dan, 7. dan. Why do we observe Sunday? A zašto pak držimo nedelju umjesto subote? Answer, because the Catholic Church transferred the solemnity from the Saturday to the Sunday. Je odgovor zato što je katolička crkva prenela svetost ili dostojanstvo od subote na nedelju. And this is in their catechism. A ovo piše u njihovom katehizmu. So here is someone who says, Evo dakle nekoga ko tvrdi, kaže, you will not listen to the authority of God, nećete vi slušati Božju volju ili zakon, you will listen to me.
mene ćete slušati. I am the one that forgives your sins. Ja sam onaj koji opraštam vaše grehe. I am the one that sanctifies you. I ja sam onaj koji vas posvećuje. And you will listen to me. You will not listen to him. I slušat ćete mene, a ne njega. Wow. So here's a clash of wills. Evo, dakle, sudara autoriteta. So what is the mark of the beast? Šta je onda žig zveri? Remember, the beast is the system. Sećate se, political zver system. predstavlja politički sistem. It's a kingdom. It's Carstvo. Catholicism. It's the Roman Empire. It's To je what we rimsko spoke about last carstvo, night. o kome smo govorili sinoć. Well, the best way to find out is to ask them. A najbolji način da saznamo o tome je da njih same pitamo. Here's the Catholic record. Evo katoličkih izvoda, zapisa. And it says Sunday is our mark of authority. Nedelja je znak našeg autoriteta. The church is above the Bible. Crkva je iznad Biblije, And this transference of Sabbath observance is proof of that fact. a premeštanje dana od odmora je upravo dokaz za tu činjenicu. Your father is the one who loves you. Jel tvoj otac onaj koji te voli? You have visitation rights. Ima pravo da te posećuje? Ne. Me. Ja. Clash of authority. Sukob interesa. The seventh day happens Sukob to be vlasti. involved because he defined it as such. But that's why. 7. dan je uključen u taj sukob jer je on taj koji određuje autoritet zakona, zakonodavca. Jesus says, Ne sam my dan. mark is Sabbath, seventh day. Isus kaže, moj znak je subota, 7. dan, Pope says, my mark is first day. a papa kaže, moj znak je 1. dan. Wow. God says, my law in your mind and in your actions. Bog kaže, moj zakon u vašim umovima i vašim delima. Pope says, A papa my kaže, law in jok. your mind and in your actions. Moj zakon u vašim umovima i vašim delima. This is an interesting clash. Nije li to zanimljiv sukob? Wow, look at this statement by the papacy. Pogledajte ovu papsku izjavu. It was made in 1894, but remember they're infallible. Ona je načinjena 1894. ali ne zaboravite, papstvo je nepogrešivo. She took the pagan Sunday and made it the Christian Sunday. Ona je uzela pagansku nedelju i učinila je hrišćanskom nedeljom, And danom that's how sunca. the day dedicated to Balder became the Christian Sunday, sacred to Tako da je dan koji je Jesus. posvećen Balderu postao hrišćanski dan, hrišćanska nedelja sveta Isusu. And she says it was her act, it is a mark of her ecclesiastical power. A zatim tvrdi i da je to znak njene crkvene moći. So it's a mark of her authority, a mark of her ecclesiastical power. Dakle, to je znak njene vlasti, autoriteta i njene crkvene moći. Do you think they could get more arrogant than that? Da li mislite da su mogli da budu arogantniji nego što su ovim prikazali? Yes, they can. Da, mogu. American Sentinel, 1893. Američki stražar, The Bible says, remember that thou keep holy the Sabbath day. Biblija kaže, sećate se dana od odmora subote. The Catholic Church says, no. Katolička crkva kaže ne. By my authority, I command you to keep holy the first day of the week. Mojom božanskom vlašću ja vam naređujem da držite 1. dan. And look at then how cheeky they get further. I vidite kako drski dalje postaju. And lo, the entire civilized world bows down in reverent obedience to the command of the Holy Catholic Church. I sada se ceo civilizovani svet klanja poslušno zapovesti svete katoličke crkve. Wow, that's something. I to je stvarno nešto. Then they say you may read the Bible from the beginning to an end, you won't find anything sanctifying Sunday. A sami kažu da možete čitati Bibliju od početka do kraja, ne možete pronaći ništa što nedelju proglašava svetom. And they say this Christian Sabbath A kažu, hrišćanski dan od odmora is therefore to this day the offspring of the Catholic Church. je do današnjeg dana zapravo potomak ili plod katoličke crkve, And then they say, and not even the Protestants are complaining about it. a čak katolici tvrde, znači ni sami protestanti se ne žale oko toga.
And if you think that was bad, then listen to this. Ako smatrate da je to loše, evo pogledajte šta ovde piše. If Protestants would follow the Bible, Kada bi protestanti sledili Bibliju, they would worship God on the Sabbath day. Obožavali bi Boga, Bogu bi služili na subotnji dan, Why dan are od odmora. Protestants called Protestants? A zašto se protestanti nazivaju protestantima? Why the Lutherans from Martin Luther and Hus, Zašto the luterani Hussites, od Martina Lutera i Husiti and od the Husa Methodists, why are they called i Protestants? metodisti, zašto se oni nazivaju protestantima? Because they protested against the doctrines of Rome. Zato što su protestovali protiv rimskih doktrina. But this one slipped through. Ali ova se nekako provukla. Now they say, Sada kažu, Protestantism, in discarding the authority of the Roman Catholic Church, protestantizam odbacujući autoritet rimske katoličke crkve, has no good reasons for its Sunday theory. nema dobre razloge za svoju teoriju koja podržava nedelju. And ought logically to keep Saturday as the Sabbath. I trebalo bi po logici da drže subotu kao dan od odmora. So the Catholic Church is challenging people. Katolička crkva čak stavlja izazov pred ljude. And this must be the cheekiest one of the lot. A ova mora biti najdrskija. This is a Roman Catholic one made in 1969. Ova je katolička crkva izdala 1969. Not the creator of the universe in Genesis 2:1 and 3. Ni stvoritelj univerzuma u prvoj knjizi Mojsijevoj drugoj glavi od 1 do 3. But the Catholic Church can claim the honor of having granted man a pause to his work every 7 Dakle, days. ne stvoritelj univerzuma, već katolička crkva, pod navodnicima, može da uzme sebi čast, jer je dala ljudima pauzu da odmaraju svaki 7. dan. Wow. Not God, me. Ne Bog, ja. This is arrogance beyond measure. Ovo je neizmerna arogancija i drskost. And then this fantastic statement. A onda ova fantastična izjava. Reason and common sense Razum i uopšte logika, zdrav razum, I'll paraphrase this, demands that you choose between the two. zahteva da izaberete između dva. Compromise is impossible. Kompromis je nemoguć. Aha. Why is compromise impossible? A zašto je nemoguć kompromis? Because it's a question of authority. Jer je to pitanje vlasti, autoriteta. If that new husband should take my children away, Ako taj novi suprug moje žene treba da moju decu uzme od mene, you can be sure compromise is going to be impossible. It's either him or me, one of the two. kompromis bi bio nemoguć. Ili on ili ja. There will be war. To bi stvarno bio rat. It's impossible. God said the 7th, Pope says first. Bog kaže 7, a papa kaže 1. dan. What kind of God would he be if he says, okay? A kakav bi to Bog bio kada bi se samo povukao ako je rekao, pa dobro? He'd be a sissy. To bi bio mlakunja. He's not going to do it. Neće on tako učiniti. And the Pope is like Pharaoh. A papa je poput faraona egipatskog. He's not going to do it. He's infallible. Neće, on je znači nepogrešiv. Now what do the Protestants say? A šta tvrde protestanti? We don't have to read it all. Nećemo sve čitati. The Episcopal Church. Episkopalna crkva, This is their manual. ovo je njihov priručnik, njihova doktrina. They know Saturday is the real Sabbath. I oni tvrde da znaju da je subota pravi dan od odmora. And there's no command to change it. I nema zapovesti koja kaže da se ona treba menjati. What do the Lutherans say? Šta kažu luterani? Even in the Augsburg Confession, U Augsburgskoj izjavi, priznanju, they say it's changed because of the church, not because of God. kažu da je dan od odmora promenjen zbog crkve, zahvaljujući crkvi, a ne zato što je Bog tako htio. What do the Presbyterians say? A prezbiterijanci? There is no command authorizing the change. Nema Božje zapovesti koja daje vlast za ovakvu promenu. Well, what do the Methodists say? A šta kažu metodisti? It says there's not one passage which says you may change. Nema ni jednog stiha u Svetom pismu koji kaže da se dan od odmora treba promeniti. What do the Congregationalists say?
A kongregacionalisti, says there's nothing to imply that we must change the day. ništa što bi tvrdilo da se dan od odmora treba promeniti. And the Anglicans, Anglikanci, they know that Sabbath was and is Saturday and not Sunday. oni znaju da je dan od odmora bio i jeste subota, a ne nedelja. Then what's the matter with them? Why are they not keeping the Sabbath? A pitanje je onda zašto onda ne drže dan od odmora kao što treba? It's too inconvenient. Pa to je malo nezgodno, neudobno. This other power has total control. Ova druga sila ima potpunu vlast.